Hello, my dear student. In previous video, we have discussed the medical applications. Previous two videos, we have discussed the medical application. In this video, we have discussed the military applications of laser. Okay, military applications of lasers. In that first military application is a laser range finder. That is the range finder. Okay, a laser range finder, also known as a laser telemeter. काय म्हटलंय? A laser range finder, also known as a laser telemeter, is a range finder that uses a laser beam to determine the distance to an object. बघा, रेंज फाइंडरचा यूज कशासाठी होतो इथे? टू डिटरमाइन द डिस्टन्स ऑफ ऑब्जेक्ट. Okay, this is the one of the military applications of that laser. That laser finder is used to determine, or range finder is that uses that laser beam to determine the distance to an object. The most common form of laser range finder operate on the time of flight principle. कशावरती ऑपरेट होतो? द लेजर रेंज फाइंडर इज ऑपरेट ऑन द टाइम ऑफ फ्लाइट प्रिन्सिपल. कोणत्या प्रिन्सिपलवर? टाइम ऑफ फ्लाइट. मग टाइम ऑफ फ्लाइट प्रिन्सिपल काय आहे? द टाइम ऑफ फ्लाइट प्रिन्सिपल, दॅट इज TOF, इज अ मेथड ऑफ मेजरिंग द डिस्टन्स बिटवीन ए सेन्सर अँड ए ऑब्जेक्ट. काय TOF, दॅट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट प्रिन्सिपल. काय इज अ मेथड फॉर मेजरिंग द डिस्टन्स बिटवीन अ सेन्सर and an object, is based on the time difference between the emission of signal and its return to sensor after being reflected by an object. Okay, this is the time of flight principle. That is the distance between the sensor and object, and that is based on that time difference between that emission of signal. That signal will be emitted and return to the sensor. परत तो कुठे जाणार? Sensor. Return to the sensor after being reflected by an object. काय म्हणतात होतो आपण? इट ऑपरेट्स ऑन टाइम ऑफ फ्लाइट प्रिन्सिपल बाय सेंडिंग द लेझर पल्स इन ए नॅरो बीम टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट अँड मेजरिंग द टाइम टेकन बाय द पल्स टू रिफ्लेक्टेड ऑफ द टार्गेट अँड रिटर्न टू द सेंटर. दिस इज द application, that is the military application of that range finder. कशावरती ऑपरेट होतो? इथे आपण लेझर फाइंडरने काय करणार आहे? डिस्टन्स बिटवीन ऑब्जेक्ट टू डिटरमाइन द लेझर बीम टू डिटरमाइन द डिस्टन्स टू एन ऑब्जेक्ट. बट दिस रेंज फाइंडर इज ऑपरेट ऑन द प्रिन्सिपल ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट प्रिन्सिपल. आणि टाइम ऑफ फ्लाइट प्रिन्सिपल काय होणार? बाय सेंडिंग अ लेझर पल्स टू नॅरो बीम, सेंडिंग अ लेझर पल्स टू नॅरो बीम टुवर्ड्स द ऑब्जेक्टकडे, towards the object, and measuring the time taken by pulse to be reflected off the target and return to the center. त्याच्यावरती आपण काय करणार आहे? that will be the त्याच्यावरती डिस्टन्स काय करता? मेजर करता. ड्यू टू हाय स्पीड ऑफ लाइट this technique is not appropriate for high precision sub millimeter measurement, where triangulation and other techniques are often used. Due to high speed of that light, this technique not appropriate for high precision. This technique is not appropriate for high precision sub-millimeter measurement, where triangulation and other technique are often used. Another method, that is the triangulation and other technique are used. This range finder provide an exact distance to the target located beyond the distance to point blank shooting to sniper and artillery. आता बघा, मिलिटरीमध्ये जे स्नायपर असतात, स्नायपर अँड जे टँक्स असतात, आर्टिलरी टँक्स, इथे काय सांगितलं? ॲप्लिकेशन काय सांगितलं की रेंज फाइंडर प्रोव्हाइड अन एक्झॅक्ट डिस्टन्स टू टार्गेट लोकेटेड. मीन्स आपलं टार्गेट कोणत्या, जो स्नायपर असतो किंवा आर्टिलरी असते, त्यांना काय होणार आहे की विथ द हेल्प ऑफ दिस रेंज फाइंडर त्यांना एक्झॅक्ट डिस्टन्स भेटतं. कुठलं डिस्टन्स भेटतं? जो आपला टार्गेट जो आहे, टार्गेटचं एक्झॅक्ट डिस्टन्स कोणाला भेटतं? This is the sniper of this sniper and this artillery tank. काय म्हटलंय? रेंज फाइंडर प्रोव्हाइड an exact distance to target located beyond the distance of the point blank shooting to sniper and artillery. Exactly distance. Okay. They can also be used for military reconnaissance
and engineering. Okay, military purpose, that is the purpose of that military रेंज फाइंडर. स्नायपर आणि आर्टिलरी ट्रँकसाठी आपल्याला जे आहे टार्गेटचं एक्झॅक्ट लोकेशन, एक्झॅक्ट डिस्टन्स, लोकेशन नाही एक्झॅक्ट डिस्टन्स काय होणार आहे विथ द हेल्प ऑफ दिस रेंज फाइंडर. स्नायपर असेल तर शूटिंग करण्यासाठी, आर्टिलरी त्याला पण काय करणार आहे शूटिंग करण्यासाठी रेंज फाइंडर विल बी uses. The handheld military rangefinder operate at range of 2 km up to 25 km and are combined with binoculars or monoculars. Binoculars बघा मिलिटरीमध्ये ज्यावेळेस मिलिटरी जे इक्विपमेंट आहे त्याच्यामध्ये आहे बायनॉकुलर और मोनो. बाय मीन्स टू, मोनो मीन्स सिंगल. द हँडहेल्ड मिलिटरी रेंज फायडर ऑपरेट ॲट रेंज ऑफ 2 किलोमीटर टू अप टू, बघा रेंज दिली, रेंज किती दिली 2 किलोमीटर अप टू 25 किलोमीटर अँड आर कंबाइंड विथ बायनोकुलर और मोनोकुलर. वेन द रेंज फाइंडर इज इक्विप्ड विथ डिजिटल मॅग्नेटिक कंपास, दॅट इज अ DMC, डिजिटल मॅग्नेटिक कंपास, अँड inclinometer is capable of providing magnetic azimuth, inclination and height and length of the target. आणि याच्यावरून आपल्याला काय होणार आहे की दॅट इज कॅपेबल प्रोव्हाइडिंग, तो प्रोव्हाइड करतो काय मॅग्नेटिक ॲजिम्यूथ, inclination and height or length of the target. These are all are the military application. Then some rangefinder can also measure a target speed. Some rangefinder can also be measure a target speed in relation to the observer. Target speed सुद्धा काय करतो मेजर करतो. Some rangefinder will also measure the target speed. Some rangefinder have cable or wireless interface to the enable them to transfer their measurements data to other equipment like control computer. मग आता जे कंट्रोल कम्प्युटर काही काय असता, काही रेस मग म्हटलं इथे सम रेंज फाइंडर आर हॅव केबल और वायरलेस इंटरफेस. आता जनरली इन दिस आत्ता सध्याला कोणते यूज करताय वायरलेसच यूज करताय. अँड दिस वायरलेस इंटरफेस टू द एनेबल टू द ट्रान्सफर आणि जे मेजरमेंट आहे तो डाटा आहे तो अदर इक्विपमेंट मीन्स जे कंट्रोल कम्प्युटर असतं, कंट्रोल PC त्याला काय करणार सेंड करणार. सम मॉडेल ऑल्सो ऑफर द पॉसिबिलिटी टू ॲड ऑन नाईट व्हिजन मॉडेल्स. ओके, काही सम मॉडेल्स ऑल्सो ऑफर द पॉसिबिलिटी टू यूज ॲड ऑन अ नाईट व्हिजन मॉडेल. नाईट व्हिजन कॅमेरे सुद्धा असतात त्यांच्याकडे, नाईट व्हिजन बायनॉकुलर्स, मोनोकुलर्स सुद्धा असतात. मोस्ट हँडहेल्ड रेंज फाइंडर यूज स्टँडर्ड और रिचार्जेबल बॅटरीज. and some rangefinder is also uses a standard or rechargeable batteries. Some rangefinder also a standard or rechargeable batteries. The more powerful model of rangefinder measure the distance up to. आता जे मोर पॉवरफुल रेंज फाइंडर आहे ते काय करतं की मेजर डिस्टन्स अप टू द 25 किलोमीटर and normally install either on a tripod or directly on the vehicle or gun platform. जी गन असते गनच्या प्लॅटफॉर्म म्हणजे गनच्या वरती तो काय बसवलेला असतो रेंज फाइंडर आणि त्याच्याबद्दन आपण एक्झॅक्टली लोकेशन आणि एक्झॅक्टली जो आहे पॉईंट ब्लॅकला जो टार्गेट असतं तो आपल्याला काय होणार आहे एक्झॅक्टली जो स्नायपर असतो तो काय करतो शूट करतो. गन प्लॅटफॉर्म आयदर ट्रायपॉड स्टँड असतं किंवा और डायरेक्टली व्हेकलला सुद्धा और गन प्लॅटफॉर्मला सुद्धा तो जो आहे रेंज फाइंडर ते काय करता फिट करता. बघा तुम्ही बघितलं असेल गन पॉईंटवरती जो रेंज फाइंडर आहे बसवलेला आहे. भरपूर सारे इमेजेस आहे, तुम्ही सोशल मीडियावर गुगलवरती जाऊन तुम्ही बघू शकता. ओके, इन द लेटर केस द रेंज फाइंडर मॉड्यूल इज इंटिग्रेटेड विथ ऑन बोर्ड थर्मल. इन later case the range finder module is integrated with on board thermal, night vision and daytime observation equipment. Range finder module integrated on board thermal, night vision or also daytime observation equipment. The most advanced military range finder can be integrated with computer. Then to make laser range finder and laser guided weapon less useful against the military target. To make laser rangefinder and laser guided weapon less
useful against military target. Various military arms may be have developed a laser absorbing paint and their vehicles. आता इथं लेस म्हणलंय, बट नेक्स्ट काय केलं की व्हेरियस मिलिटरी आर्म्सनी काय केलं, हॅव डेव्हलप लेझर ॲब्झॉर्बिंग पेंट अँड देअर व्हेकल. लेझर ॲब्झॉर्बिंग पेंट अँड देअर व्हेकल्स. रिगार्डलेस सम ऑब्जेक्ट डोंट रिफ्लेक्ट लेझर लाईट व्हेरी वेल अँड युझिंग लेझर रेंज फायंडर ऑन देम इज डिफिकल्ट. त्याच्यामुळे डिफ्लेक्ट होत नाही लेझर लाईट, सम ऑब्जेक्ट लाईट व्हेरी वेल अँड युझिंग लेझर रेंज फाइंडर ऑन देम डिफिकल्ट. त्यावेळेस आपल्याला काय होतं की डिफिकल्ट. The first commercial laser rangefinder was the Baer and Stroud LF1, developed in association with huge aircraft, which became available in 1965. First commercial laser rangefinder was Baer and Stroud LF1, developed in association with huge aircraft, which became available in 1965. This was then followed by the Baer and Stroud LF2, which is integrated the rangefinder into tank sight and was used on the SIP-10 tank in 1969. The first vehicle so equipped with such a system, both system used in Ruby laser and both system that rangefinder. आता इथे सांगितलं की फर्स्ट कमर्शियल केव्हा in 1965 कोणी laser rangefinder was invented by Baer and Stroud, and these both systems are used in which laser? That is the Ruby laser. Then second is a second military application, that is the laser radar. Laser radar. Radar is a radio detection and ranging. Radio detection and ranging. The existing radio detection and ranging, that is the radar system used to radio waves, use radio waves to determine the range. Rangefinder is also a distance. Is determine the range, angle or velocity of object, can be used to detect aircraft, ships, missile and motor vehicle. It was first used by the military during World War II. बघा, laser radar, existing radio detection and ranging radar system radio waves to determine the range, angle or velocity object and can be used detect aircraft, ships, missile. काय detect करतं? Used to detect aircraft, ships, missile and motor vehicle of जे आपलं अपोजिट टीम आहे, अपोजिट सपोज इंडिया पाकिस्तान मिलिटरी पर्पजमध्ये आपण यूज करतोय. ओके, इट वॉज फर्स्ट यूज बाय द मिलिटरी ड्युरिंग वर्ल्ड वॉर सेकंड. The term radar is the abbreviation for radio detection and ranging. मागे पण सांगितलं. It is not a single. The radar is an electromagnetic system which is used for sensing, detecting and locating the object present in the ambience. This system operate, काय म्हणलंय, radar is an electromagnetic system which is for sensing, detecting and locating the object present in the ambience. This system operated by transmitting an electromagnetic wave and detecting the reflected signal. Earlier, the radar was mainly developed for detecting existing target, measuring in the rate. Its address is radar. During the Second World War, it was first used to notify the approach of hostile aircraft and routing anti-aircraft weapons. First use कुठे केलंय? This कुठे? World War II. Okay, principle काय आता? Principle of radar. The short pulse of electromagnetic radiation. बघा, फर्स्ट त्यांच्यामध्ये काय सांगितलंय? That will be the radar was the mainly developed detecting existing target. कशासाठी डेव्हलप केलं? डिटेक्ट जे एक्झिस्टिंग टार्गेट आहे, टार्गेट ऑर द एक्झिस्टिंग टार्गेट आहे अपोजिट टीमचं, दॅट विल बी द मेजरिंग द रेंज, त्याची सो ॲड्रेस ॲज अ रडार. आणि हे कुठं यूज केलं होतं? फर्स्ट टाइम सेकंड वर्ल्ड वॉर. प्रिन्सिपल, द शॉर्ट पल्स ऑफ इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशन इज ट्रान्समिटेड फ्रॉम द हायली directional antenna. The short pulse electromagnetic radiation is transmitted from highly directional antenna. When it transmitted radiation hits the distance target, जो अँटिना बदनं काय होतो की ट्रान्समिटेड होतो, इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशन विल बी ट्रान्समिटेड फ्रॉम दॅट हायली डायरेक्शनल अँटिना. वेन द ट्रान्समिटेड रेडिएशन, आणि जे ट्रान्समिटेड रेडिएशन कशाला हिट्स करणार? डिस्टन्स टार्गेट.
a part of the radiation is reflected back and some part of radiation is reflected back and echo pulse in peak by receiver. आणि मग आपल्याकडे जो रिसिव्हर असतो त्याच्याकडे काय होणार, त्याच्याकडे काय होणार, रिफ्लेक्ट बॅक होणार आणि इथे काय होणार, इको पल्स पिक्ड बाय द रिसिव्हर. आणि इको पल्स आणि ती पिक करणार कोण, रिसिव्हर. द टाइम इंटरवल बिटवीन ट्रान्समिटेड अँड इको पल्स प्रोव्हाइड ॲक्युरेट मेजर. जो टाइम इंटरवल असतो दॅट ट्रान्समिटेड अँड इको पल्स दॅट प्रोव्हाइड, त्याचा जो टाइम डिफरन्स आहे त्याच्यावरून आपण काय करतो, ॲक्युरेट मेजर बाय टार्गेट डिस्टन्स अँड द फंक्शन ऑफ रडार सिस्टीम is very much precise, rapid. This function of radar system is very much precise. These are the radar system, that is the second military applications of the laser.